Salon finish வீட்லயே பண்ணலாமே when you have the perfect fit. But in a product, நிறைய products I tried and then I find ஹலோ செட்டிங் யூர் ஹேர் அண்ட் ஹேர் ஸ்டைலிங் இஸ் ஆல்வேஸ் லிட்டில் சேலஞ்சிங்கில் நானும் இப்படி தான் கொஞ்சம் டெய்லி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஐ ஃபவுண்ட் அ ப்ராடக்ட். அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பாருங்கள். சலூன் ஃபினிஷ் வீட்லயே பண்ணலாமே when you have the perfect kit. பட் என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கணுன்றது தான் கன்ஃபியூஷனில். there are lot of products in the market. ஒரு கையில் ஹேர் ட்ரையர், ஒரு கையில் ப்ரஷ் வச்சு so difficult to do it by yourself, no? எனக்கு it's so difficult. அதுக்கு சொல்யூஷன் தான் இந்த hot air brush. But again, there are a lot of brands in the market. Are you also confused like me? I searched a lot of hot air brushes, நிறைய products I tried, and then I finally came up with one brand. இது sponsored இல்ல. This is my own experience. I use this and I think this is a good one that I found in the market. This is இது Pre's wardrobe. என்னோட பேஜ்ல I'm going to show what all products I have it in the wardrobe, and this is one of the must have in the wardrobe. ஸோ நான் நிறைய பிராண்ட்ஸை சர்ச் பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ணது தான் இந்த Winston 3-in-1 brush. They have this brush in the color. This one is for blow dry. I think you can see it in the video. You have 4 options: cool, low, medium and high. You can set it however you want it by twisting it. They have the lock here. இதை வச்சு easily you can. Yeah, I'm gonna use some little serum, moisturizer. Just apply. First I'm doing a blow dry. கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை பண்ண பிறகு I'm setting up this brush. Before you start, please section your hair. Hair section பண்ணும்போது you'll get the very good results. I think 4 sections should be enough. That's how it looks easily in few minutes. அப்படியே குயிக்காக I'm doing the other side also. Now it's time to do the front part. இந்த brush இந்த hold பண்ணுற இடத்துல it is little smaller, நால it is easier to hold and it is wider at the brush part, so you can take off lot of hair and then quickly style it. Now I'm fixing the curler. Again it's ரொம்ப easy தான். Few other brands கம்பேர் பண்ணும்போது இல்லை ஒரு ப்ளஸ் என்ன இருக்குன்னா it is not hot on top, so உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஹோல்ட் பண்ணி curl பண்ணுறதுக்கு. அவ்வளோதான், you get a saloon like finish just in few minutes. That's all from this video. Bye. Don't forget to subscribe for more videos.